Good afternoon, guys. Can you able to hear me? Good afternoon, sir. Very good afternoon. And screen కనిపిస్తుంది అందరికి, Yes, sir. right? So what is the last topic in the last session? What is the topic? Modules, sir. So we completed modules concept, and we are going to enter into array and numpy, right? So we left with array module and numpy module, kada? Sir. Right. So array is similar like list data type only. What is list? By using list, we can store multiple elements at a time under a single variable, and list can be created by using square brackets. And the list will allow duplicate elements, and the list will allow different data type elements, and list is mutable or immutable. Immutable. Sorry, Mutable. Or immutable, changeable or not changeable. Changeable. Changeable means Mutable. mutable, right? So array is similar like what? List. But what is the difference, you know? సో లిస్ట్ అనేది డిఫరెంట్ డేటా టైప్ ఎలిమెంట్స్ ని అలౌ చేస్తుంది, బట్ ఎరే అనేది అలౌ చేయదు. దట్ ఈస్ ద మేజర్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ లిస్ట్ అండ్ ఎరే. ఎరే విల్ అలౌ ఓన్లీ సిమిలర్ డేటా టైప్ ఎలిమెంట్స్, బట్ లిస్ట్ అనేది వీ కెన్ గివ్ ఇంట్ వాల్యూ, ఫ్లోట్ వాల్యూ అండ్ స్ట్రింగ్ వాల్యూ, రైట్? సో మల్టిపుల్ డేటా టైప్స్, డిఫరెంట్ డేటా టైప్ ఎలిమెంట్స్ మనం లిస్ట్కి ఇవ్వచ్చు. సో లిస్ట్ అనేది యాక్సెప్ట్ చేస్తుంది. బట్ ఎప్పుడైతే మనం ఎరేని యూజ్ చేసినప్పుడు వీ హ్యావ్ టు గివ్ సిమిలర్ డేటా టైప్ ఎలిమెంట్స్. అన్ని ఎలిమెంట్స్ కూడా డేటా టైప్ సేమ్ ఉండాలి. డేటా టైప్ సేమ్ లేదు అంటే దెన్ ఇట్ విల్ గివ్ ఎర్రర్. దట్ ఈస్ ద మేజర్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ లిస్ట్ అండ్ ఎరే. సో దట్ ఈస్ ద రీజన్ ఎరే ఈస్ కాల్డ్ a homogeneous. Array is called what? Homogeneous element. Array is a collection of similar data type elements, means homogeneous elements. And the list is heterogeneous. List is what? Heterogeneous. Enduku heterogeneous annaru ante it will allow different data type elements. Enduku homogeneous annaru array ni ante it will not allow different data type elements. It will allow only similar data type elements. That's why array is homogeneous. Okay. And array we have two types: single dimensional array and multi-dimensional array. Single dimensional array, and we have 2 dimension, 3 dimension, 4 dimension, right? ఇవన్నీ కలిపి ఏమంటారంటే సింపుల్ గా మల్టీ డైమెన్షనల్ అరే. సింగిల్ డైమెన్షనల్ అరే అండ్ వన్ మోర్ థింగ్ ఈస్ మల్టీ డైమెన్షనల్ array. Okay, so whenever you want to create a array, you should have to import one module. The module name is array. Okay, so when you are working with a list, should I need to import any module when you are working with the list? మనం ఏమైనా మాడ్యూల్ ఇంపోర్ట్ చేసుకున్నామా? No, sir. No, but ఎప్పుడైతే మనం array module తో వర్క్ చేయాలి అనుకుంటున్నామో then we need to import module. The module name is what? Array. What is the module name? Array. Array. So how many types of arrays we have? Arrays are 2 types. Single dimensional array and multi-dimensional array. ఎప్పుడైతే మనం array అనే మాడ్యూల్ యూజ్ చేసామో you can create only single dimensional array. You can create what? Single dimensional array. When you are using array module, you can create only single dimensional array. If you want to create multi-dimensional array, then you need to import one module. The module name is what? NumPy. By using NumPy module, you can create multi-dimensional array. Okay, multi-dimensional array you can create. NumPy use చేసుకొని we can create multi-dimensional as well as single dimension also. సింగిల్ డైమెన్షన్ క్రియేట్ చేయొచ్చు, మల్టీ డైమెన్షన్ క్రియేట్ చేయొచ్చు. అదే నేను ఇక్కడ array module ఇంపోర్ట్ చేశానంటే I can create only what? Single dimensional. Okay, so when you are working with this array module, you need to provide type code.
we need to provide what? Type code. టైప్ కోడ్. సో టైప్ కోడ్ ఒక్కొక్క డేటా టైప్ కి ఒక్కొక్క టైప్ కోడ్ అనేది మనకి డిఫాల్ట్ గా ఉంటుంది. అది నేను మీకు నోట్స్ లో ఫార్వర్డ్ చేస్తాను. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఐ వాంట్ టు క్రియేట్ ఏ ఎరే విత్ ఇంట్ వాల్యూస్. నాకు ఆ ఎరేలో ఏ వాల్యూస్ ఉండాలి, అన్ని కూడా ఇంటిజర్ డేటా టైప్ ఉండాలి. దానికి మనం యూజ్ చేసే టైప్ కోడ్ వచ్చేసి ఐ. ఓకే, ఒకవేళ నేను క్రియేట్ చేసే ఎరేకి ఓన్లీ ఫ్లోట్ వాల్యూసే ఉండాలి అనుకుంటే we can use f. ఇలా మనకి అన్ని డేటా టైప్స్ కి టైప్ కోడ్స్ ఉంటాయి. నేను మీకు నోట్స్ షేర్ చేస్తాను. సో వెన్ ఎవర్ యు ఆర్ వర్కింగ్ విత్ దిస్ array module, what are the things you have to remember? You can create only సింగిల్ dimensional array, and you have to provide what? టైప్ కోడ్. Type code. So without type code you cannot create single dimensional array. నార్మల్ గా నమ్ పైన పెట్టాము అంటే no need to use type code, directly you can create single dimensional array. బట్ ఎప్పుడైతే array module యూస్ చేసామో then you have to use type code. Okay, so for every data type separate type code will be there. Okay, ఒక ఎగ్జాంపుల్ చూస్తే you will get an idea. So now we are importing one module. The module name is array. After completion of array, we are looking to numpy module. Okay, so now I imported array module. Now can I able to create multi-dimensional array? నో సార్. No, not possible. We can only create what? సింగిల్ డైమెన్షనల్. Single dimensional array. So first I'm taking module name, and next function name is also array. So what is this array? What is first one? Module name. మాడ్యూల్స్. And this one is what? ప్రాపర్టీ. Function name. Right? ఫంక్షన్ నేమ్. ఓకే. So we need to give two parameters. We need to pass two arguments to the array function. So first one is type code. First one is what? Type code. For example, I want to create integer values. So I need to give what? I should be in I. I should be in quotations, and give your values. The value should be in square brackets. The value should be in what? Square brackets. 10, 20, 30, 40, 50. Like remaining అన్ని కూడా మనం ఒక లిస్ట్ ని ఎలా అయితే యాక్సెస్ చేసుకుంటామో, ఇండివిజువల్ గా మనం ఎలిమెంట్ ని యాక్సెస్ చేసుకోవాలంటే వీఆర్ రిఫరింగ్ విత్ ఇండెక్స్ వాల్యూ, రైట్? సేమ్ లైక్ యూ కెన్ యాక్సెస్. అండ్ ఈ ఎరే మొత్తాన్ని కూడా నేను ఒక వేరియబుల్ లో స్టోర్ చేస్తున్నా. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏ. మై వేరియబుల్ నేమ్ ఈస్ వాట్? A. When I print A and run the code, this is our array. అరే. Okay, if you want to access individually, for example, A of 2 what is the output we are going to 30. Run the code and you can observe 30 is the output. So దీన్ని మనం లూప్ లో పెట్టొచ్చా చెప్పండి? ఫర్ I in రేంజ్ ఏ. and print what? I. Run the code. సేమ్ మనం లిస్ట్ కి ఎలా అయితే యూజ్ చేసామో రిమైనింగ్ అంతా కూడా సేమ్ ఉంటుంది. బట్ వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్? List will allow similar data type. Array will allow similar data type elements, but list can allow different data type elements. అందుకని మనం ఇక్కడ I ఇచ్చాం. I means see here type code కనిపిస్తుంది మనకి ఇక్కడ, type code, అంటే మనం values ఇచ్చాం, right? So if I give here ABCD ఇచ్చా. So this array is accepting only what values? Integer values. But you are giving what? String. అన్ని integer ఇచ్చాం, but one value is string. Okay. లిస్ట్ అయితే ఇది యాక్సెప్ట్ చేస్తుంది కదా, లిస్ట్ అయితే యాక్సెప్ట్ చేస్తుంది, బట్ array ప్రింట్ చేయలేదు. because array is homogeneous. Homogeneous means allow similar data type elements. Okay. So if I give here 20.2, now run the code. Again we are getting what? Error. So in this way we can create a single dimensional array.
So an array which contains single row or single column is called single dimensional array. And an array which contains more than one row or more than one column, that is called what? Multi-dimensional array. Multi-dimensional array. An array which contains single row or single column is single dimensional array. An array which contains more than one column or more than one row, then it is multi-dimensional array. Okay, so this one is module name, this one is function name, and this is type code, and these all are our values. Okay, so now if you observe here, observe carefully. So now this array will accept what values? Float values. Float values. Now you observe. Now print what? A and run the code. Observe float values అనేవి మనకు అవుట్పుట్ లో వచ్చాయి. So if I give here 40, I'm not giving any decimal point. నేను పాయింట్ ఏమి ఇవ్వకుండా డైరెక్ట్ గా 40 అని ఇచ్చేసా. But here this f, whenever you use this f na, this will allow float values as well as what? Int values. Int values. But when you give here I, it will allow only int values. It will not allow what? Float values. Okay, ఇప్పుడు ఇది రన్ చేసి చూడండి. We are getting output or error? Output. But this 40 is turned into what? Float value. Float value. Float value కింద టర్న్ అయిపోయింది. అదే ఇప్పుడు మనం ఇక్కడ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ స్ట్రింగ్ ఇచ్చా ABCD. Now we'll get output or error? Error. Okay, ఓన్లీ ఈ ఫ్లోట్ అనేది ఇంటూ వాల్యూస్ మాత్రమే, ఫ్లోట్ అండ్ ఇంటూ మాత్రమే యాక్సెప్ట్ చేస్తూ రిమైనింగ్ ఏ డేటా టైప్ ఇచ్చినా కూడా అది యాక్సెప్ట్ చేయదు. అదే మనం ఇక్కడ ఐ పెట్టాము అంటే దాని అబ్సల్యూట్ విల్ గెట్ వాట్? ఎర్రర్. ఇంతకుముందే చూసాం. ఐ విల్ అలౌ ఓన్లీ వాట్? ఇట్ విల్ నాట్ అలౌ ఫ్లోట్, స్ట్రింగ్, ఎనీథింగ్. ఏ వాల్యూ కూడా అది యాక్సెప్ట్ చేయదు. అదే మనం ఎఫ్ ఇచ్చాము అంటే then it will accept float values as well as int values. ఓకేనా? క్లియర్? సో ఇలా మనకి సంబంధించిన స్ట్రింగ్ కి, కాంప్లెక్స్ కి, ఎవ్రీథింగ్ కూడా మనకి టైప్ కోడ్స్ ఉంటాయి. దోస్ టైప్ కోడ్స్ ఐ విల్ సెండ్ టు యువర్ నోట్స్ నా. సో అక్కడ మీరు ఆ టైప్ కోడ్ ఇక్కడ ఇచ్చేసి మీరు ఆ డేటా టైప్ ఆ వాల్యూస్ ఇచ్చేస్తే సరిపోతుంది. ఓకే, సో ఇది క్లియర్ అందరికి? డన్? ఎనీ డౌట్? అండ్ మనకి ఏవైతే లిస్ట్ ఫంక్షన్స్ చూసాం మనం, గుర్తుందా? వి కవర్డ్ లిస్ట్ ఫంక్షన్స్, రైట్? సో ఏవైతే లిస్ట్ ఫంక్షన్స్ మనకి ఉన్నాయో ఆ లిస్ట్ ఫంక్షన్స్ అన్ని కూడా మనకి ఇక్కడ ఎరేకి యూజ్ అవుతాయి. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 50 is there, 50. So in place of 30, in output I want 300. In place of 30, what I want? 300 in output. 300. Okay, so how we can do? Because list is mutable or immutable? Mutables. Array kuda mutable. Array is also a mutable. The major difference between list and array is what? Single data types? Different data types. Different data types. Now, A of what is the 30 index value? 2, sir. What value you want? 300. 300. And print A. After changing the element, now you can observe in place of 30 we have what? 300. 300. And insert operation also. A dot insert. For example, 300 అనేది దాన్ని ఇన్సర్ట్ చేస్తున్నా. సో ఆటోమేటికల్లీ 300 అనేది ఇన్సర్ట్ అవ్వాలి. బట్ ఎక్కడ ఇన్సర్ట్ అవ్వాలి అనేది కూడా మనం ఇవ్వాలి కదా. ఏ ఇండెక్స్ వాల్యూలో ఇన్సర్ట్ అవ్వాలి అనేది ఇవ్వాలి. సో ఇన్సర్ట్ అనే ఫంక్షన్ ఎన్ని ఆర్గ్యుమెంట్స్ ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తుంది? 2 ఆర్గ్యుమెంట్స్. ఓకే, సో నాకు ఇండెక్స్ వాల్యూ 2 పొజిషన్ లో ఇన్సర్ట్ అవ్వాలి. ఓకే, ఆఫ్టర్ క్రియేటింగ్ దట్ వన్, నౌ యూ అబ్జర్వ్. యా, సో ఇన్ ఇండెక్స్ వాల్యూ 2, నౌ ద వాల్యూ ఇస్ 300 అండ్ రిమైనింగ్ అన్ని కూడా యాజ్ ఇట్ ఈస్ మనకి అలాగే ఉన్నాయి. అవునా? అండ్ అపెండ్, ఎక్స్టెండ్, ఆల్ ద ఫంక్షన్స్ ఏవైతే మనకి లిస్ట్ ఉన్నాయో అవన్నీ కూడా మనం దీనికి యూస్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, ఎనీ డౌట్స్ అబౌట్ దిస్ అరే కాన్సెప్ట్? క్లియర్. యా,
So we completed array module and we have numpy module. Numpy. In numpy we have different types of different types of functions. So first function is array. What is the first function? Array. And Array. next we have linspace, and next we have log space, and next we have zeros, and next we have ones. These all are the functions under which module? Numpy module. So in numpy module we have a function called array. So by using this array function we can create single dimensional array as well as multi-dimensional array. So when you are using numpy module, no need to give type code, right? No need to give what? Type code. Directly you can create an array. First we'll see array, then we'll go for next line space, log space, zeros, ones ఉన్నాయి కదా. అండ్ ఫస్ట్ ఎప్పుడైతే నేను ఇంపోర్ట్ ఏఆర్ఆర్ కొట్టగానే మనకి array అనే మాడ్యూల్ వచ్చేస్తుంది. జస్ట్ ఏఆర్ఆర్ కొట్టగానే మనకి ఏ మాడ్యూల్స్ ఉన్నాయని చూపించేస్తుంది, అవును. బట్ ఎప్పుడైతే నేను NUMP పై, సో దెర్ ఇస్ numpy మాడ్యూల్ అనేది డిఫాల్ట్ మనకి అవైలబుల్ గా ఉందా? No, sir. No. Observe చేయండి, there is a red mark. When you run also, it is showing error. What is the error? No module name. No module name numpy. So by default గా మనకి numpy module అనేది అవైలబుల్ గా ఉండదు. We need to install numpy module. What we need to do? We need to install numpy module. How to install means, so మీరు ఫైల్లోకి వెళ్ళి ఇక్కడ సెట్టింగ్స్ ఆప్షన్ ఉంటుంది. ఓకే, ఫైల్లోకి వెళ్తే you'll see settings option. And what is our project name? Python evening batch, right? So మనం numpy module ని ఎక్కడ ఇన్స్టాల్ చేయాలి? In which project we need to install numpy module? Python evening batch. సో అది మనకి ఎలాగో అది ఒక ప్రాజెక్ట్ ఓపెన్ అయ్యి ఉంది కాబట్టి అదే హైలైట్ అయ్యి ఉంది. చూస్తే అదే బ్లూ మార్క్ లో ఉందా? సో నౌ గో టు ఫైల్, ఇన్ ఫైల్ గో టు వాట్? సెట్టింగ్స్. సో సెట్టింగ్స్ లోకి వెళ్తే మనకి ప్రాజెక్ట్ నేమ్ కనిపిస్తుంది అందరికి, రైట్? పైథాన్ ఈవినింగ్ బ్యాచ్ ప్రాజెక్ట్. ఒకవేళ మల్టిపుల్ ప్రాజెక్ట్స్ ఉంటే ఇక్కడ మీకు ప్రాజెక్ట్ 1, ప్రాజెక్ట్ 2 అని చెప్పి ప్రాజెక్టులు కనిపిస్తాయి. సో ఏ ప్రాజెక్ట్లో ఇన్స్టాల్ చేయాలనేది మీరు ఆ ప్రాజెక్ట్ క్లిక్ చేస్తే సరిపోతుంది. సో ప్రాజెక్ట్ పైథాన్ ఈవినింగ్ బ్యాచ్, దీన్ని ఎక్స్పాండ్ చేస్తే ఇక్కడ పైథాన్ ఇంటర్ప్రిటర్ అని కనిపిస్తుంది. లేదు అంటే దీన్ని క్లిక్ చేసినప్పుడు మీకు ఇక్కడ పైథాన్ ఇంటర్ప్రిటర్ అని కనిపిస్తుంది. కనిపిస్తుంది అందరికి? ఇక్కడ మారిపోతుంది, ఇక్కడ క్లిక్ చేస్తే ఇటువైపు మారిపోతుంటే చూడండి. అబ్జర్వింగ్? Yes, sir. సో ఎప్పుడైతే పైథాన్ ప్రాజెక్ట్ మీద మీ ప్రాజెక్ట్ మీద క్లిక్ చేస్తారో దేర్ యూ కెన్ సీ పైథాన్ ఇంటర్ప్రిటర్. ఈ ఆప్షన్ ని క్లిక్ చేయండి. ఓకే, దెన్ యూ కెన్ సీ దిస్ ఇంటర్ఫేస్. ఓకే, హియర్ యూ హ్యావ్ ఏ ప్లస్ ఐకాన్. కెన్ యూ ఏబుల్ టు సీ దిస్ ప్లస్ ఐకాన్? Yes, sir. So click on this plus icon and here search for the module. What is the module you want? Numpy. సో ఇక్కడ మీకు numpy అనేది యాక్టివేట్ అయ్యి ఉంటుంది. మీరు బాటమ్ లో ఇక్కడ చూస్తే ఇన్స్టాల్ ప్యాకేజ్ కనిపిస్తుంది. కనిపిస్తుంది అందరికి? Yes, sir. సో క్లిక్ ఆన్ ఇన్స్టాల్ ప్యాకేజ్. జస్ట్ ఒక 1 minute వెయిట్ చేయండి, ఇన్స్టాల్ అవుతుంది. సో నా మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇక్కడ ఇన్స్టాలింగ్ అని కనిపిస్తుందా? అండ్ ఇక్కడ లోడింగ్ సింబల్. జస్ట్ వెయిట్ ఫర్ ఇట్ విల్ ఇన్స్టాల్. After installing, you'll get a success message. Wait until you'll get success message. Now you can see in bottom you can observe this message. Package numpy installed successfully. If you observe my mouse pointer na in green mark, background green lo meeku ikkada kanipistundi andarki. Package numpy installed successfully. So after installation, just close the window. Just a second. Close the window and close this one. Now you can search for what?
now type NUM. Just NUM type చేసా అంతే. And you can see module called NumPy. Can you able to see that? Yes, sir. NUM NumPy. So now NumPy module is available. Now I want to create an array. We can create single dimensional array. We can create multi-dimensional array. So first we'll go for what? Single dimension. Then we'll go for multi-dimension. So I'm giving module name NumPy. And what is the function name? Array. Array. And give square brackets and create your elements. Okay, so if you observe, I'm not providing any type code here. Directly I'm creating an array. And print what? So store all the array in a variable and print a. And run the code and you will see output. In the mundu చూసినానికి ఇప్పుడు చూసినానికి there is a difference, right? Yes, sir. Type code print out. Yeah, so there is no type code and directly you will get. And individually also you can access, like I'm giving a of 1. What will be the output? 20, no? Yes, sir. 20. And like ఏదైతే ఆపరేషన్స్ ఉన్నాయో ఆ ఆపరేషన్స్ అన్ని కూడా you can do here also, no problem. So for example, a of 3 is equals to 400 అన్న. Okay, after moving, print what? A. And run the code. And you observe, instead of 40, what we have? 400. 400. So no need to use any type code. Directly you can create array. Okay. Any doubts? And one thing you observe here, one thing I need to explain. For example, one element is float and remaining all are what? Integers. Integer. When I run this program now, print a. So మనకి ఒక ఫ్లోట్ వాల్యూ ఉండి రిమైనింగ్ అన్ని కూడా ఇంట్ వాల్యూస్ ఉన్నా కూడా అవుట్పుట్ లో ఎవ్రీ float. If you observe here, 10 point, 30 point, 40 point. So అన్ని ఎలిమెంట్స్ కూడా ఎలా వెళ్ళిపోతాయి మనకి? Float line. సార్ లేదు, నేను I want to turn all elements into int values only. For example, so now all values are what? Float values. Float values, but I want output in Integer format. So after creating all these elements, give comma and give int. Give what? Int. And run the code. And you can observe 10, 20 and 30, 40. Okay. So in this way you can find. And if you want to find length of array, you can use size. A dot size. Now you can run. What is the size? I mean length. You can find length of an array by using what? Size Function. And next we can create what? Two-dimensional. Two-dimensional is multi-dimensional, right? multi-dimensional arrays. Multi-dimensional. 2-dimension, 3-dimension, 4-dimension, all are comes under multi-dimensional only. So మనం ఎన్ని పెడతాం అనేది depends upon your wish. Now you want to create multi-dimensional array. So what is the module name? NumPy. And how to create an array? By using array function. Okay. So inside again take what? Square brackets. So ఇప్పుడు వరకు కూడా సింగిల్ డైమెన్షనల్ array క్రియేట్ చేస్తాం. Now I want to create multi-dimensional array. Okay. So observe చేయండి, brackets open and here what? Brackets closed. In between again I'm taking square bracket and give your values like 10 comma 20 30 and 40 I'm giving, and give comma here and again give square brackets 50 60 70 80 and again you need to give what here? Comma and square bracket open close and give 15 25 35, for example 45. Okay.
So this is my multi-dimensional array. Observe the syntax. Open, open, close, and again inside you can use what? Square brackets only. You have to use what? Square brackets. Okay. So if you find the shape, if you want to find the shape, you can find it. So store all this array in one variable. The variable name take A. So if I print A directly, if I print A, first print A. Yes. Now run the code and you can observe this is our array, right? So next we can find the shape of an array. Print A dot shape. Wait, yes, A dot shape and run. Now you can observe 3 rows and 4 columns, right? How many rows? First one is what? 3 rows and 4 what? Columns. 1, 2, 3 and column wise చూసుకుంటే 1, 2, 3, 4, right? So 3 rows and 4 columns. You can get that one by using what? Shape. And what is the size? How many elements are there? How many elements? 12. 12 elements are there. And you want to get output, individual output. For example, మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే మొత్తం మనకి array మొత్తం అవుట్పుట్ వచ్చింది. But I don't want entire array. I want only 16 output. I want only 60 in output. సో మీరు రో వైజ్ కాలమ్ వైజ్ చూసుకుంటే ఇది రో 0. ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ వాట్? ఇది మొత్తం ఏంటి? రో 0 అండ్ ఇది రో 1 అండ్ ఇది రో 2 అండ్ కాలమ్ వైజ్ చూసుకుంటే కాలమ్ 0 కాలమ్ 1 2 3. సో ఇప్పుడు 60 అనేది మనకి ఎక్కడ క్రాస్ అవుతుంది? రో వైజ్ చూసుకుంటే రో 0 రో 1 దగ్గర అండ్ కాలమ్ వైజ్ చూసుకుంటే 1 కాలమ్ 0 కాలమ్ 1 అంతేనా? సో గివ్ 2 square brackets here and give the row number. What is the row number? 60 మనకి ఏ రోలో ఉంది? 1 రోలో ఉంది. గివ్ 1 here and మనకి కాలమ్ వైజ్ చూసుకుంటే 60 ఏ రోలో ఏ కాలమ్ లో ఉంది? 1. Now run the code and you can observe here 60 came now. నాకు అది ఇప్పుడు 35 ప్రింట్ అవ్వాలి అంటే చెప్పండి. రో ఎంత? 2 sir. 2 అండ్ కాలమ్ 2 sir. 2. 35 is the output. 25 రావాలి అంటే 2 and 1. సో అలా మనం we can do like మీరు 10th క్లాస్ లో అప్పుడు ఇక్కడ మ్యాట్రిక్స్ చూసుంటారు మీరు, అవునా? సో లైక్ మ్యాట్రిక్స్ లాగా. And this is the way of creating 2-dimensional array and accessing 2-dimensional array. Most probably multi-dimensional array concept వరకు మీకు ఎక్కడ కూడా ప్రాజెక్ట్ లెవెల్ అంతా ఏం యూజ్ అవ్వదు. జస్ట్ ఫర్ ఇంటర్వ్యూ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ రిమెంబర్ దిస్ multi-dimensional array. And what is the maximum value in this entire array? What is the maximum value? 80 sir. Print a dot max. Now run the code and you can observe 80 and print what? A dot minimum value. A dot minimum 10 is the minimum value and you can find sum also. Print what? A dot sum. So all addition జరిగితే మనకు వచ్చిన output you are going to see here 480 is the output. And now I want only, I'm removing all these print statements for your clarity purpose. Now you can observe there is no output because there is no print statement. And now I want row wise maximum element. Row wise maximum element. Row wise highest number anta? Ee row lo highest number anta? 40. Ee row lo 80. Ee row lo 40. అంటే చివరి ఉన్న వాల్యూ అనుకుంటారేమో, కాదు నాన్న. ఇది ఈ వాల్యూ ఎక్కడ ఉన్నా కూడా, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ ఉన్నా కూడా, వాట్ ఈస్ ద హైయెస్ట్ వాల్యూ? 2040. లైక్ ఇప్పుడు చూడండి, వాట్ ఈస్ ద హైయెస్ట్ వాల్యూ?
40 sir. 40. మళ్ళీ అన్ని చివరి ఉన్నాయి కదా, చివరి వాల్యూ అవుట్పుట్ ప్రింట్ అవుతుంది అనుకుంటారేమో అని చెప్పి ఐఎమ్ రిమూవింగ్. ఓకే, నౌ ఇఫ్ యూ అబ్జర్వ్ హియర్ దిస్ 40 ఐఎమ్ రిమూవింగ్ హియర్ అండ్ ఐఎమ్ గివింగ్ ఇట్ ఇన్ స్టార్టింగ్. ఓకే, సో నౌ ఈ రో మొత్తంలో 40 హైయెస్ట్, ఈ రో మొత్తంలో 80 హైయెస్ట్ అండ్ ఈ రో మొత్తంలో 45 అనేది highest value. So row wise maximum value I want. Row wise maximum value I want. For that we need to use axis is equal to 1 formula. Out I will tell you. For example, see here. Print a dot. I want maximum value na. Print a dot maximum na. What will be the output? Tell me. 80. 80. So complete array మొత్తంలో maximum value ఏది అనేది అది ప్రింట్ చేస్తుంది, అవునా? రైట్. సో నాకు రో వైజ్ కావాలి 40 and this one 80 and this one 45. So దానికోసం we need to give axis is equal to 1. Axis is equal to 1. So when you use axis is equal to 1, row wise maximum value you are going to get 40, 80 and 45. Okay, so row wise minimum కావాలి అంటే instead of max give what? Min. So row wise minimum value 10, 50, 50 and here 15. 15. Run the code. Now you can observe 10, 50 and 15. Row wise minimum value. Now I want column wise maximum value, column wise minimum value. Column wise means this. అవునా? సో ఇప్పుడు ఈ కాలమ్ లో మాక్సిమం వాల్యూ ఎంత చెప్పండి? 50. మినిమం వాల్యూ 10. ఈ కాలమ్ లో మాక్సిమం వాల్యూ 60, మినిమం వాల్యూ 15. ఈ కాలమ్ లో మాక్సిమం వాల్యూ 70, minimum value 25. So to find that one, axis is equal to 0 we need to give. Axis 1 means row wise. Axis 0 means column wise. Now you run maximum value. This column 50 and this column 60 and this column 70. Ala you'll get. Ade minimum kavali ante you can use what? Min. And run the code. And there you can observe. Okay. So in this way, you can work with single dimensional array and multi-dimensional array. And after in NumPy we completed array module. Then we have linspace, log space, zeros and ones. ఇవి ఏమి ఉండవు పెద్దగా, simple code. Just import, just for interview point of view. NumPy we imported. And next we have linspace, right? First one is what? linspace. So for this we have start value, stop value and number of parts. Okay, this is a syntax for linspace. We need to use linspace function name. Start value we need to give, stop value we need to give, and ఈ రెండింటికి మధ్యలో ఎన్ని పార్ట్స్ చేసుకుని నీకు అవుట్పుట్ కావాలి అనేది కూడా we can decide. So for that, what is the module name? NumPy dot. What is the function name? Yeah, right. List. Linspace. And starting value I'm giving 20, ending value I'm giving 200, and the number of parts. For example, నాకు ఒక 6 parts లో కావాలి. So output లో ఎన్ని ఎలిమెంట్స్ ఉంటాయి మనకి? How many elements we have? 6 elements. So I'm storing in res. Now print what? Res and run the code. Now you can observe. Okay. So in that way it can do linspace. And next one is what? Log space. So log space, like you know log values, right? Log values గురించి విన్నారా? ఈ పవర్ వస్తాయి మనకి, అవునా? ఈ పవర్ log space, same start value, stop value and number of parts. Instead of linspace give what? Log space. Same I'm using this numbers only. E power to you will get output.
Now you observe. These are our log values అన్నమాట. వీటిని log values అంటారు. ఈ those. So next one we have zeros and Once. so it will display only zeros and ones. Okay, for example, I'm removing this comment. Zeros I'm taking. Zeros, and how many zeros you want, you can mention here. For example, 9 zeros I want. Zeros will be in pointer. 9 zeros will come. అదే మనం ones పెట్టాము అంటే ones. Okay, 1 second. Only ones, but output in which format? Float. Okay, so this is all about array and numpy module, and I hope you understand the concept. And from tomorrow onwards, we are going to enter into object oriented programming. Those object oriented same time ki start అయిపోతుంది tomorrow. You just join from tomorrow. And ఇప్పటి వరకు ఏదైతే కోర్ పైథాన్ మనకి అయిందో జస్ట్ ఒకసారి క్రాస్ చెక్ చేసుకోండి మొత్తం కూడా. అండ్ సమ్ కోర్ పైథాన్ లోనే కొంచెం చిన్న చిన్న టాపిక్స్ లైక్ చిన్న చిన్న టాస్క్లు ఇవన్నీ ఉన్నాయి. బట్ ఆఫ్టర్ కంప్లీషన్ ఆఫ్ ఆల్ ద కాన్సెప్ట్స్ మెయిన్ కాన్సెప్ట్ నా దాని ప్రశాంతంగా మనం ఆ చిన్న చిన్న కాన్సెప్ట్లు అన్ని కూడా మనం కవర్ చేద్దాం. ఓకే, Okay, sir. లైక్ ఇంటర్వ్యూ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ టాస్క్స్ ఆర్ దేర్, రైట్? ఇంటర్వ్యూ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ టాస్క్స్ అవి కూడా మనం ఎట్ ద పైథాన్ ఎండ్ అయిపోయిన తర్వాత అప్పుడైతే మీకు కొంచెం క్లారిటీ వస్తుంది. ఓకే Okay, sir. రైట్, ఐ విల్ అప్లోడ్ ద క్లాస్ నోట్స్, ఒకసారి చెక్ చేయండి. అండ్ టుమారో జాయిన్, విల్ స్టార్ట్ ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్ ప్రోగ్రామింగ్. ఓకే Okay, sir. Thank you.